So here, this is what maximum modulus so xk minus yk such that 1 is not equal to k is not equal to n. So all possible modulus of xk minus yk find out பண்றேன். அதுல எது maximum அதுதான் அந்த metric. Okay, in this way we can define. Okay, so this is for Rn. Okay, sir. So R ல பேசியாச்சு. R2 in general Rn ல பேசிட்டோம். ஓகேவா? இதுல P equal to 2ன்றதா எனக்கு usual metric. Okay, for P equal to 2 is usual metric. Okay, sir. Some simple problem. So D வந்து மெட்ரிக் D2 D1 D2 ரெண்டு மெட்ரிக் எடுத்துக்கிறேன். ஏதோ ஒரு மெட்ரிக் ஏதோ ரெண்டு மெட்ரிக். ஓகே, so let so D1 and D2 or metrics on X. Okay, on empty X. That is X, X comma D1 and X comma D2 are two metric space. Then what can you say about then what is we can define D equal to so D1 of X comma Y plus D2 of X comma Y sum. Okay, is also a metric. Okay, so இது எனக்கு நடக்கும். Second, so some C times okay. So what can you say about some square root of D1? Okay, so D1 is a one metric. What can you say about the square root of D1? Okay, what is the square root of D1? So that is square root of so D1 of X comma Y. You can take any metric here. Okay, so any metric here. Then what can you say about the square root of D1 is also a metric. Okay, also a metric. So 3 some C times. So C times D1 for C greater than 0. Okay, for C greater than 0 is also a metric. Okay, so இது எல்லாமே எனக்கு மெட்ரிக் தான். Okay, sir. So what can you say about okay D1 D2 ரெண்டு மெட்ரிக் எடுத்துக்கிறேன். So sum of two metric is again a metric and the square root of okay is also a metric. Some non-zero I mean some positive scalar multiples of the D1 okay is also a metric. Okay, these are all the metric. Okay, okay. So D so X comma D is a metric space. Is X comma D square
metric. Okay, x comma d square. இது வந்து மெட்ரிக்கா இருக்குமா சார்? So we can check. ஸோ மெட்ரிக்னா எல்லா கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஓகே, இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாலும் ஓகே. ஓகே, ஸோ ஹியர் ஸோ எக்ஸ் கமா டி வந்து ஒரு மெட்ரிக்கு. ஸோ இந்த நான் மெட்ரிக் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ லெட் ஸோ டி ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய். திஸ் இஸ் வாட் த மாடுலஸ் யூஷுவல் மெட்ரிக் நான் எடுத்துக்கிறேன். யூஷுவல் மெட்ரிக். ஓகே, ஓகே. நான் வாட் இஸ் டி ஸ்கொயர்? இதுல இருந்து நான் டி ஸ்கொயர் டிஃபைன் பண்றேன். டி ஸ்கொயர்ன்றது வந்து என்னது? ஸோ மாடுலஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் the whole square. This is same as x minus y the whole square. இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஓகே சார். இது வந்து மெட்ரிக் என்னன்னு செக் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், வாட் இஸ் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் the whole square. This is always greater than or equal to 0. Okay, this is for all x comma y. Okay, so next so d of x comma y equal to x minus y the whole square equal to 0. So this implies what? So x minus y equal to 0. So this implies x equal to y. Okay, this is if and only if x equal to y or x minus y equal to 0. So x minus y the whole square is also 0. Okay, so this is also satisfied. So third one என்னது? d of x comma y equal to x minus y whole square. This is what? So minus of y minus x whole square. This is what? So again y minus x the whole square. This is equal to d of y comma x. Okay sir, so இதுவும் satisfied. So fourth property also third property. Next one, fourth property, triangle inequality satisfy ஆகுதா என்ன? Okay, so triangle inequality. So triangle inequality. So triangle inequality என்றது என்னது? So d of x comma z less than or equal to d of x comma y plus d of y comma z. ஓகே, ஸோ இங்க நான் வந்து இந்த x வந்து நான் என்னவா எடுத்துக்கிறேன்? இங்க rன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஃபார் x equal to r. யூஷுவல் மெட்ரிக்ல ஃபார் x equal to ஓகே, இங்க x வந்து -5, y equal to -4, z equal to 4. Okay, so now what is d of x comma z? That is
x minus y whole square. இது எனக்கு என்ன கிடைக்குது? ஸோ minus 5 minus 4 whole square equal to, so minus 9. So this is what? 81. Okay. Now what is d of x comma y? So z again, z. Okay. So d of x comma y, x minus y. Okay. The whole square. So minus 5 plus 4. This is what? 1. And what is d of y comma z? So y minus z whole square. This is what? So minus 4 minus 4 the whole square. This is equal to 64. So in this case, d of x comma z வந்து 81. ஓகேங்களா? So here, so d of x comma z not less than or equal to, so d of x comma y plus d of y comma z. Okay. So in this case, x comma d square, okay, it's not a metric. So you can take any d, okay, the d square is not a metric. So hence, so x comma d square is not a metric. Okay, metric space. So a product of two metric need not be a metric. Note. Okay. So sum of two metric இருக்கு. So product of two metric d1 and d2 are two metrics. So but d1 into d2 so need not be, not a metric. Okay. So what can you say about so which of the following is our metric? Hmm? இது ஓகேங்களா? Okay, some questions. So இதெல்லாம் டைரக்டா சிஎஸ்ஐல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான். So which of the following are metric இல்லையான்ற some metrics கொடுக்குறேன். So we can try. What is the question? So is metric. First வந்து what is d define பண்றோம். What is d of, can take x any non-empty set. Okay, let x. So d of x comma y நாம define பண்றோம். This is what? So modulus x square minus y square.
ஓகே, இது ஒரு மெட்ரிக் செக் பண்ணும். அதே போல what can you say about d of x comma y equal to so modulus x minus 2y. So d of x comma y is equal to so modulus x minus y divided by 1 plus modulus x minus y. Okay. What can you say about so d of x comma y? Okay. So minimum of 1 comma, so we can define d1 and now define. So d of x comma y. So here where d is a metric. இங்க வந்து d வந்து மெட்ரிக். இந்த d1 இந்த dக்கு இந்த dக்கு சம்பந்தம் இல்லை, இதை நம்ம ஜென்ரலா சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இங்க நான் d1 ஒரு மெட்ரிக் டிஃபைன் பண்றேன். இந்த d of x comma y வந்து யாரு மெட்ரிக், வேர் d is a மெட்ரிக். d வந்து மெட்ரிக். ஓகே, அதே போல so d2 of x comma y equal to maximum of 1 comma d of x comma y. இது வந்து d வந்து மெட்ரிக். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் வே. ஸோ இதை செக் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மெட்ரிக்ங்களா, d of x comma y equal to modulus x square minus y square. இந்த 4 கண்டிஷனும் செக் பண்ணணும். ஓகே, ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் நாட் ட்ரூன்னா, நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடுனா அதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா? வாட் இஸ் தட்? ஸோ d of x comma y equal to modulus x square minus y square. Okay, it is always greater than or equal to 0, no problem. This is for all x comma y. Okay, so second, what is d of x comma y equal to modulus x square minus y square equal to 0. So implies that x square minus y square equal to 0. So this implies x square equal to y square. What is x? X equal to plus or minus 1. Okay, so x equal to y மட்டும் இல்லை, x equal to minus y க்கும் 0 ஆகும். ஓகே, ஸோ 1 கமா 1 கமா மைனஸ் 1க்கும் 0 தான். ஸோ 1 கமா 1க்கு மட்டும் இல்லை, 1 comma minus 1. Okay, so x equal to plus or minus y. So in this case, it's not satisfied. Okay, so here x equal to y இருந்ததுன்னா, then d of x comma y 0. But d of x comma y equal to 0 does not implies that x equal to y. Okay, so the d of x comma y equal to 0 does not implies that
So x equal to y. ஆனா x equal to minus y க்கு இது ட்ரூவா இருக்குது. So in this case, hence d of x comma y equal to modulus x square minus y square is not a metric. Not metric. ஓகேங்களா? Second, what is d of x comma y equal to, so modulus x minus 2y. Okay. இது first condition satisfy பண்ணுது. So d of x comma y equal to, so the modulus of x minus 2y. This is always greater than or equal to 0. Okay. So next, what is d of x comma y equal to 0? So this implies, so modulus of x minus 2y equal to 0. This implies x equal to 2y and other. Okay. This is does not implies that x equal to y. இந்த கண்டிஷன் satisfy பண்ணாது. அடுத்து d of x comma y equal to d of y comma x. அதுவும் satisfy பண்ணாது. ஓகே. அடுத்தடுத்து இதுல எதுவுமே ஒன்ன தவிர மாத்தது எதுவுமே satisfy பண்ணாது. So this is not a metric. Okay. So in this case, hence, so the d of x comma y equal to modulus x minus 2y is not a metric. Not metric. The third வந்து பாருங்க. So d of x comma y different number. This is what? So modulus x minus y. Actually, modulus x minus y is a metric. Okay, it is a usual metric. For any non-empty set, we can define. So 1 plus modulus x minus y. Okay, 1 by 1 now. So the numerator is greater than or equal to 0. The denominator also greater than or equal to 0. So first condition. So d of x comma y is greater than or equal to 0. Okay. Second, so d of x comma y equal to 0. So equal to 0 na, upon the numerator should be 0. Okay. Okay. This implies that the numerator x minus y equal to 0. So this is what? This is if and only if x equal to y. Table x equal to y இருக்கும்போது தான். So this is what if and only. So second property also satisfied. Third, fourth property, what is d of x comma y equal to d of y comma x r. Okay. Symmetry satisfied. Okay. So easily we can verify. So d of x comma y equal to x minus y divided by 1 plus modulus x minus y. இது நான் எப்படி எழுதலாம்? So y minus x னு எழுதலாம். Divided by 1 plus y minus x. Okay. This is what? So d of y comma x.
Similarly, this satisfies the triangle inequality also. Why? For x equal to y இருக்கும்போது எனக்கு எனக்கு இது 0. ஓகே, ஃபார் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒய் போது இது எனக்கு லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ அப்போ டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா இசட், ஓகே, this is always less than or equal to d of x comma y plus d of y comma z for, okay, so இது வந்து எனக்கு so actually 1 less than or equal to 1 plus 1 அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ஓகே, this is it is always satisfied. ஏன்னா இது வந்து இந்த இந்த the modulus x minus y divided by 1 plus x minus y, it is less than or equal to 1. Okay, for x not equal to y இருக்கும்போது, for x equal to y என்னும் போதும் எனக்கு இது satisfy பண்றோம். So no problem. Okay, so this is the metric. This metric is very important. This metric is what bounded metric னு சொல்லுவாங்க. Okay, so in this case here so d of x comma y, so modulus x minus y divided by 1 plus modulus x minus y is a metric. ஓகே, ஸோ அடுத்து என்ன கொடுத்துருந்தேன்? ஸோ இது ரெண்டும் பாருங்க மெட்ரிக்கா இருக்குமா? d1 of x comma y equal to minimum of 1 comma d of x comma y. அதே போல மேக்ஸிமம். இது மெட்ரிக்கா இருக்குங்களா? செக் பண்ணுங்க. ஸோ மினிமம் ஆஃப் 1 comma d of x comma y. ஸோ மினிமம் வந்து 1 அப்படி இல்லைன்னா d of x comma y. அப்போ d of x comma y வந்து ஆல்ரெடி மெட்ரிக்ன்றதுனால அப்போ d of x comma y வந்து greater than or equal to 0. அப்போ d1 of x comma y is also greater than or equal to 0 மினிமம். ஓகேங்களா? ஓகே தானுங்களா? ஏன்னா d1 of x comma y எதை பேஸ் பண்ணிக்குது? d of x comma y தான். ஓகே, ஸோ இப்போ d of x comma y equal to 0, d1 of x comma y equal to 0 அப்போ d of x comma y, ஓகே, d of x comma y வந்து 0னா இப்போ மினிமம் வந்து 0. ஸோ அதுல இருந்து எனக்கு அது கிடைச்சிரும். ஓகே, அடுத்து எனக்கு சிமெட்ரியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃபைனலா ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ், so this also a metric. Okay, it is also a bounded metric. It is also a metric. But that phi வந்து என்னது? So the d2 of x comma y equal to max 1 comma d of x comma y. So maximum exist ஆகும். maximum வந்து infinity இங்க. Okay, for you can take x is equal to r. So it's not a metric. Not a metric. ஓகேங்களா? புரியுதுங்களா? Yes, sir. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சம் மெட்ரிக்ஸ்
விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் மெட்ரிக்ன்றதே வந்து நிறைய டைம் 5 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஆக்சுவலி இதுதான் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங். இங்க நான் கொடுத்தேன் பாருங்க. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளம், தேர்டு, அதே போல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் மெட்ரிக் நிறைய சிஎஸ்ஐஆர்ல கேட்டிருக்காங்க. இட்ஸ் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின். ஸோ அப்போ நிறைய மெட்ரிக்ஸ் நமக்கு முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா R2 Rnல அதுக்கப்புறம் சம் இந்த மாதிரியான ஜென்ரலா சம் நான் எம்டி செட்டு, அதுல சம் மெட்ரிக்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்றதுன்றது. ஸோ இதையும் தாண்டி நிறைய மெட்ரிக் இருக்குது. ஓகே, தெர் ஆர் இன்ஃபைனிட்லி மெனி மெட்ரிக்ஸ் நம்மளால டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல டிஃபைன் பண்ணலாம், சீக்வன்சஸ்ல டிஃபைன் பண்ணலாம். அப்போ எதெல்லாம் சார் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம்னா, நம்ம வெக்டார் ஸ்பேஸ்ல நம்ம எதெல்லாம் வெக்டார் ஸ்பேஸா டிஃபைன் பண்ணணுமோ, ஸோ அது எல்லாமே மெட்ரிக் உள்ள கொண்டு வரலாம். அங்க எல்லாமே டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கொண்டு வந்துட்டு நம்ம அதுல வந்து நம்ம பேசலாம். ஆக்சுவலா நம்ம ஃபங்க்ஷன் அனாலிசிஸ்க்கும் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து என்னன்னா, ஸோ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ன்றது வந்து வி கேன் ஸ்டார்ட் வித் எனி நான் எம்டி செட். அதுவே அந்த நான் எம்டி செட் வந்து வெக்டார் ஸ்பேஸா இருந்ததுன்னா அங்க நான் டிஃபைன் பண்றேன் பாருங்க, நாம். ஸோ அதுதான் வந்து என்னுடைய மெட்ரிக் ஸ்பேஸ். ஸோ அது வந்து ஸோ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ன்றது வந்து ஜெனரலைசேஷன். அதுல யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் எனி நான் எம்டி செட் எக்ஸ். அந்த எக்ஸ் வந்து வெக்டார் ஸ்பேஸா இருந்து ஸோ அங்க நாம டிஸ்டன்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஓகே, அதுதான் வந்து நார்மல் லீனியர் ஸ்பேஸ். ஓகே, இதுதான் ஐடியா. ஸோ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இது இட்ஸ் எ ஜெனரலைசேஷன். ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ளதான் நாம இதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயத்த நம்ம படிக்க போறோம். வாட் இஸ் ஓப்பன் செட், வாட் இஸ் க்ளோஸ்டு செட், வாட் இஸ் டென்ஸ் செட், நோவேர் டென்ஸ் செட், அண்ட் என்ன ரிலேஷன், இதுக்குள்ள என்ன ரிலேஷன் இருக்குது. அதே போல வாட் இஸ் டெரிவேட்டிவ் செட், வாட் இஸ் லிமிட் பாயிண்ட், வாட் இஸ் லிமிட், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் லிமிட் அண்ட் லிமிட் பாயிண்ட், what is complete set, compact set, connectedness, what's bounded set, totally bounded. So what is the relation between compactness and totally bounded. So இதுதான் வந்து நீங்க டோபாலஜில நம்ம மெயினா படிக்கிறது தான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த டோபாலஜி ஆஃப் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ். ஸோ இதை நீங்க இந்த டாபிக்ல இருந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் டாபிக்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது 10 to 15 மார்க்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகே, 10 to 15 மார்க்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் அ வெரி ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்குது. நம்ம நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இது பாருங்க. இதுக்கு புக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. நான் அது உங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்ணுறேன், என்னுடைய காப்பீஸ், நோட்ஸ், அதே போல் நம்ம நோட்ஸும் நான் சென்ட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு இதோட அப்டேட் பண்ணுவோம். மீதி வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஓகே ஓகே Okay, சார். sir. ஓகே, தேங்க்யூ. Okay, sir. ஆ Thank you, sir. Thank you, sir. கொஞ்சம் நிறைய பேர் வரல, ஸோ அதனால நம்ம